What they fail to realize that out of the thousands of things that are mentioned in the Quran, there are a few things which were discovered earlier. But আবারও মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি আর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। দর্শক শ্রোতা, এবার মেসির পরিবার মুসলিম হওয়া নিয়ে মুখ খুললেন ডাক্তার জাকির নায়েক। মেসিকে নিয়ে কি বললেন ডাক্তার জাকির নায়েক? দর্শক শ্রোতা, সেই ভিডিওটি আপনাদের দেখাবো। তাছাড়া দর্শক, মেসিকে নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকছে ভিডিও জুড়ে। আজকের ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন। চলুন দর্শক, প্রথমে আমরা মেসিকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেখে আসি, তারপর মূল ভিডিওটি আপনাদের দেখাবো। কি অদ্ভুত বৈপরীত্যে শেষ হলো 2022। সময়ের দুই তারকা ফুটবলারের এখন দুই মেরুতে বাস। একদিকে লিওনেল মেসি অসীম উচ্চতায়, অন্যদিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সুখ খুঁজে নিলেন আল নাসরের জার্সিটায়। অথচ কি একটা জাদুকরী সময় ছিল স্প্যানিশ লা লিগায়। সমর্থকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেত দেখে এল ক্লাসিকোর ফিকচার। মেসি রোনালদোদের পারফরমেন্সে বুঁদ হতো ফুটবল দুনিয়া। আজ সবই অতীত, দুজনের কেউই নেই স্পেনে। মেসি তো তবুও আছেন ইউরোপে। CR7 পাড়ি দিলেন সোজা সৌদি আরবে। আল নাসর ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাই ভক্ত সমর্থকদের মনে রাজ্যের হতাশা। আর কি কখনো দেখা হবে না মেসি ভার্সেস রোনালদো এই ধ্রুপদী লড়াইটা? এই যখন হাল, তখন সুখবর নিয়ে হাজির স্প্যানিশ গণমাধ্যম মার্কা। দৈনিকটির পাকা খবর, বছরের শুরুতেই নাকি হয়ে যাবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো লিওনেল মেসির মোলাকাত। আগামী 19 জানুয়ারি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আল হিলাল আর আল নাসরের মিলিত একটি দলের সাথে প্রীতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা করছে PSG। সেই সূত্রেই দেখা হয়ে যেতে পারে এই দুই জায়ান্টের। প্রীতি ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল গেল বছরের শুরুর দিকে, করোনার কারণে বাতিল করা হয়েছিল। সেই ম্যাচটি 2023 সালের শুরুতে খেলতে চাইছে দুই পক্ষ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফুটবল বিশ্ব আরো একবার, হয়তো শেষবার, সাক্ষী হবে দুই মহাতারকার মহারণের। দর্শক শ্রোতা, এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। চলুন দর্শক, এবার আমরা মূল ভিডিওটি দেখে আসি। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rizwan Ahmed. I am 18 plus. I am from Dhaka, Bangladesh, currently studying A levels. I used to have true belief in Allah until I saw some random atheist videos. It created a lot of questions in my mind about Allah, that whether He is listening to me or not. The scientific things which are written in the Quran, whether it is written by Allah or someone very knowledgeable wrote it. I'm suffering from this. I'm suffering from these types of questions in my mind, and I would like to request you to reply to my message so that I can get a relief from this problem. The question posed by Rizwan Ahmed from Dhaka, Bangladesh is a common phenomena, because nowadays you find on the internet the whole world has become a global village, and you find on the social media there are various platforms in which there are missionaries working and they're attacking Muslims. There are Christian missionaries, there are other missionaries, there are atheists who try and attack Islam and take out faults in the Quran, ask questions which confuse a Muslim, and there are many Muslims who get confused, and from them, many of them even leave the deen. Though compared to the 2 billion Muslims, the numbers are very small, but even if few go, it is a disaster. So what is the solution? These people, these atheists, and those who attack Islam, who are critics of Islam, they pose such questions which it's difficult for a normal Muslim or even for a pious Muslim to reply, because these are specialized questions and should be answered only by those who are specialized in answering to the non-Muslims. So that is the reason that we are having these sessions. Ask Dr. Zakir, ask Sheikh Farik, so that you can get the replies to this question. It's difficult for us to go to each of these websites. If we go, we'll be catering to a few hundred, but here when we are having these live sessions every week, initially when we started there were more than 1 million, but now there are a few 100,000 every week watching this program. And after that, it's yet available on the platforms like YouTube, like Facebook, like Al Hidayah, and millions are benefiting.
So the reason we have this session is so that you can ask these questions. And what you said, that there are questions that bring doubt, that does Allah know us? You know, a question like was asked to me during last session, that if Allah knows everything, why do you have to do dua to Allah? If God knows what you want, why do you have to do dua to Allah is the question. And it's a logical question, and this answer was given by me in the last session. That what is the reason Allah wants us to do dua to Him? Even though He knows what you want, then there may be questions like, who created Allah? This is the old question which I have replied, but again I have replied in detail. So how to reply to these questions which trap a Muslim? And regarding your other question, that yes, there are scientific points in the Islam, there are many scientific points in the Quran, but most of them, they were known earlier. And that was the question that was asked to me 2 sessions before, which said that Quran says that the light of the moon was its own light. The light of the moon is its own light. But this was discovered by a Greek philosopher a few centuries ago, before the Quran was revealed. And the argument is correct. But I gave the reply, what they failed to realize, that out of the thousands of things that are mentioned in the Quran, there are a few things which were discovered earlier, but the same Greek philosophers who said that the light of the moon was its own light, they also believed in the theory of geocentrism, that Earth is the center of the universe, which is totally wrong. They also believed that the Earth circled around the sun, which is totally wrong. So imagine someone picking up various things and only selecting that which is right and not copying that which is wrong. It cannot be possible. And I explained in the theory of probability. So these questions, when are posed, and when you try and find on the Google, yes, there was a Greek philosopher said that, that means that the Quran is nothing unique. But then I gave the reply, there's theory of probability, that the chances of it being right is how much. And I gave the reply, which you can listen to my answer, which I gave 2 sessions earlier. So these questions that attack Islam have to be replied by someone who specialized in replying to the atheist, someone who specialized in replying logically to the non-Muslims. So that is the reason we have these sessions, Ask Dr. Zakir, in which 30% of these questions we pick up are mainly dealing with these non-Muslims who attack Islam and take out faults in the Islam to deviate the Muslims, and how to reply. 30% may be logical questions asked by Muslims who may not know the reply, and we reply to that. 30% may be questions on fiqh, and maybe 10% may be on pure comparative religion, quoting the Quran, the Vedas, etc. So these question answer session basically answers to most of these questions. So the 2 questions that you posed, I already replied. What I would suggest to you, brother, is that you hear and watch. দর্শক শ্রোতা, আশা করছি ভিডিওটি দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন। এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। নিত্য নতুন খবরের আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।